जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधन व्रज जन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधन व्रज जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
ISKCON founder, BBT founder, AC Bhakti-Vedānta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupāda Paramahamsa Parikācārya Stotra Srimad Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj Śrīla Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Śrīla Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivāsadi Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Mathura Dwaraka Dham ki jai. Ganga Mai Yamuna Mai Kaveri Mai ki jai. Bhakti Dev ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai. All glories assembled today, Hare Krishna. All glories assembled today, Hare Krishna. All glories assembled today, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Garanga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. So today we are reading from the topic Narada's instruction on Srimad Bhagavatam. Chapter 5, text 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttama shloke bhaktir bhavati naisaki shrinvatam swakata krishna punya shravana kirtanat hridayantasto hi abhadrani vidunoti srugutsratam. So today's we are reading from Canto 1, Chapter 5 and text 30. Jñānaṁ guhyatamam yat yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamam yat yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamam yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamaṁ yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamam yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamam yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānaṁ guhyatamam yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ
kṛpayā dīna-vatsalāḥ. jñānaṁ guhyatamaṁ yat yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. jñānaṁ guhyatamaṁ yat yat sākṣād bhagavatoditam anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīna-vatsalāḥ. Jñānam, knowledge. Guhyatamam, most confidential. Yet, what is that? Sākṣāt, directly. Bhagavad-gītā, propounded by the Lord Himself. Anvavocan, gave instruction. Gamiṣyantaḥ, while departing from. Kṛpayā, by causeless mercy. Dīna-vatsalāḥ, those who are very kind to the poor and meek. Translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedānta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation, as they were living, those bhakti-vedāntas who are very kind to the poor-hearted souls instructed me in that most confidential subject matter which is instructed by the Personality of Godhead Himself. Purport. A pure Vedāntist or a bhakti-vedānta instructs followers exactly according to the instructions of the Lord Himself. The Personality of Godhead, both in the Bhagavad-gītā and in all other scriptures, has definitely instructed men to follow the Lord only. The Lord is the creator, maintainer and annihilator of everything. The whole manifested creation is existing by His will, and by His will, when the whole show is finished, He will remain in His eternal abode with all His paraphernalia. Before the creation, He was there in the eternal abode, and after the annihilation, He will continue to remain. He is not, therefore, one of the created beings. He is transcendental. In the Bhagavad-gītā, the Lord says that long before the instruction was imparted to Arjuna, the same was instructed to Sun God, and in course of time, the same instruction being wrongly handled and being broken, was again instructed to Arjuna because he was his perfect devotee and friend. Therefore, the instruction of the Lord can be understood by the devotees only and no one else. The impersonalist who has no idea of the transcendental form of the Lord cannot understand this most confidential message of the Lord. The expression most confidential is significant here because knowledge or devotional service is far above knowledge of impersonal Brahman. Jñānam means ordinary knowledge or any branch of knowledge. This knowledge develops up to the knowledge of impersonal Brahman. Above this, when it is partially mixed with devotion, such knowledge develops to the knowledge of Paramatma or the all-pervading Godhead. This is more confidential. But when such knowledge is turned into pure devotional service and the confidential part of transcendental knowledge is attained, it is called the most confidential knowledge. This most confidential knowledge was imparted by the Lord to Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. So, we welcome for today's morning Bhagavatam class. It is auspicious to hear Bhagavatam daily, and this is my first opportunity for me to recite Bhagavatam, have a discussion about this Bhagavatam. I seek the blessings of everyone, Shambal, Ram Prabhu and all others. Translation is there? இன்றைய பாகவத வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறோம். தினசரி பாகவதம் கேட்பது மங்களகரமானது. எனவே எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்தி நான் நன்றாக பேச வேண்டும் என்பதற்கு உங்கள் அனைவரின் ஆசிகளையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். So here we are seeing how Narada Muni was taking the tuition of the bhakti-vedāntas even though he was in a very child age. So in the previous sections we have seen that Narada Muni, how he had some prior qualifications which were helpful in advancing in his devotional service.
முந்தைய பதங்களில் நாரத முனிவருக்கு இருந்த சிறப்பான தகுதிகளை பற்றி விளக்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக அவர் பக்தி சேவையில் முன்னேறும் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களும் அவருக்கு இருந்தது. இங்கே பக்தி வேதாந்திகளிடம் அவர் எப்படி அந்த உதவியை பெற்றார் என்பதை பற்றி இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. Some of the previous astounding qualifications which Narada Muni has were he was not talkative and he was not frivolous and he was obedient and self-control. These are some 4 qualifications which Narada Muni had before even meeting bhakti-vedāntas. பக்தி வேதாந்திகளை சந்திப்பதற்கு முன்னால் அவருக்கு சிறப்பான 4 தகுதிகள் இருந்தது. அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார், விளையாட்டில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தார், கவனத்துடன் கேட்பார் மற்றும் கீழ்ப்படிதல். இந்த 4 சிறப்பான குணங்கள் நாரத முனியிடம் இருந்தது. பக்தி வேதாந்திகளை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே அவரிடம் இருந்தது. The bhakti-vedāntas are so merciful that they don't see whether a person is qualified or not. For them, no one is an enemy, no one is a friend. So there is no dualities from the side of bhakti-vedāntas whom they feel that they are qualified so that the recipient will be qualified so that by which they can progress in devotional service. பக்தி வேதாந்திகள் அவர்களிடமிருந்து கேட்பவரின் தகுதியை பற்றி பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். யாருக்கு தகுதி இருக்கிறது, யாருக்கு தகுதி இல்லை என்பதை எல்லாம் அவர் கருத்தில் கொள்ள மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் மிகவும் தாராள குணம் வாய்ந்தவர்கள். எந்தவித பாரபட்சம் தகுதி பார்க்காமல் அவர்கள் ஞானத்தை தாராளமாக வழங்குவார்கள். அவ்வளவுதான். And the very astounding mood of Narada Muni here is that he himself considered as poor-hearted souls. So this mood is very important while we are approaching a spiritual master or a teacher who is in the spiritual line, because when one is proud that I know something and having a fighting spirit or an argumentative spirit, then if you approach the spiritual master or any guru, it will not be fruitful. இங்கே நாரத முனிவர் மிகவும் பணிவானவராக இருந்தார். இந்த பணிவு என்பது மிக மிக முக்கியமான தகுதியாகும். நாம் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் பொழுது நாம் அவரோடு வாக்குவாதம் செய்யும் மனநிலையிலோ அல்லது சண்டை போடும் மனநிலையிலோ இருந்தோம் என்றால், அவ்விதமாக ஆன்மீக குருவிடம் சண்டை சச்சரவு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு எந்த விதமான நற்பயனையும் அளிக்காது. எனவே இத்தகைய மிக பணிவான மனப்பான்மையோடு நாம் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் இங்கே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். Similarly, we can see the Parikshit Maharaj, how he had such a meek and humble mood when he met Sukadeva Goswami. When he met Sukadeva Goswami, he told that saintly persons such as you would never come to the vishayis or the sense gratifiers, and they consider as a refuse. Refuse means a dustbin place or a toilet place, that type of refuse. So they never come to that place, but you have come here. So that was the mood how the Parikshit Maharaj was having when he met Sukadeva Goswami. This made him to accept Bhagavatam and from Sukadeva Goswami and progress in his devotional service. பரிச்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சந்தித்த பொழுது, பரிச்சித் மகாராஜர் இடத்திற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்த பொழுது பரிச்சித் மகாராஜர் பணிவாக கூறினார், உங்களைப் போல சிறந்த துறவிகள் எங்களை போன்ற கிரகஸ்தர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வரமாட்டார்கள். இது காக்கைகளின் கூட்டம் போன்றது துறவிகளை பொறுத்தவரையில். எனவே நீங்கள் மிகவும் பணிவாக வந்துள்ளீர்கள் என்று மிகுந்த பணிவோடு சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பரிச்சித் மகாராஜர் கூறினார். இவ்விதமாக கேட்பவர் எவ்வளவு பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கும் வகையில் இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் நடந்து கொண்டார். He has felt, because previously he had made a mistake of offending the Rishi, Shamaka Rishi, by putting the snake on him, and he felt repentant that he had done for it while he was returning to his home, and he also repented that I have disrespected the Brahmanical culture and the cow protection class, so I should get some repercussions for it. And when he get that news from his son Shringi, Shamika Rishi's son Shringi, that he would die in 7 days, he felt very happy and he felt accepted and went to search for the departed for the last period of his life to the Ganges, so that he can hear Bhagavatam and perfect his life. So
one's bad history also becomes very helpful in progressing devotional service. ஒருவரின் கெட்ட வரலாறு கூட அவர் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்ற வகையில் பரிசித் மகாராஜின் சரித்திரம் அமைந்திருக்கிறது. அவர் தன்னுடைய செயலுக்காக வருந்தினார். சமிக்க ரிஷியின் கழுத்தில் அந்த இறந்த பாம்பை போட்டு விட்டோமே என்று அவர் செயலுக்காக வருந்தினார். ஆனால் அந்த அவரின் மகனான ஷிங்கியின் சாபம் கிடைத்த பிறகு 7 நாட்கள் பாகவதம் கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எனவே விதமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் கெட்ட விளைவு கூட அது நல்ல வகையில் அமையும் வகையில் பகவான் அமைத்து தருவது பக்தியில் மட்டும் நடக்கிறது. இதை நினைத்து பரிசித் மகாராஜர் மகிழ்ந்தார். So similarly, here in Narada Muni also, we have his history was he was a Gandharva in his previous life, and Gandharvas are naturally good in singing the glories of the Lord. But there he made a mistake of glorifying himself, and there was some ego and pride in him. Lord Brahma detected him and cursed him to become a maid servant. Son of maid servant. இங்கே நாரதமுனிவர் விஷயத்தில் அவர் முந்தைய பிறவியில் கந்தர்வராக இருந்தார். பொதுவாக கந்தர்வர்கள் பகவானை புகழ வேண்டும். ஆனால் நாரதமுனிவர் தவறுதலாக அகங்காரம் காரணமாக தன்னைத்தானே புகழ்ந்து கொண்டார். இதனால் பிரம்மதேவர் நாரதமுனிவருக்கு சாபம் அளித்தார். இதன் காரணமாகத்தான் அவர் ஒரு வேலைக்காரின் மகனாக இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டியிருந்தது. So here not only Narada Muni, Parishit Maharaj, see all the predecessor acharyas, they are very meek and humble. Baldev Vidya Bhushana has felt that I am just my consciousness or I feel that I am lower than the worm on the stool. And Bhaktivinoda Thakur has said that he is feeling dīna. I am so sinful that I have done each sin more than thousands of times. Actually he never did it, but he is feeling like that. So even Srila Prabhupada, when he went to America, he is writing in his poem that I am not qualified, I don't have any bhakti, I don't know Krishna why you have brought me here, so but let me act as the puppet in your hands. Like that, they were just feeling so insignificant, meek and humble, that they don't have any power to do anything, and they also felt an urge to surrender to the will of the Lord. நாரதமுனிவர் மட்டுமல்ல, நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களும் இந்த பணிவு மனப்பான்மை வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்க முடியும். பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்கள் நான் மலத்தில் நெளியும் புழுவை போன்ற தாழ்மையானவன் என்று தன்னைத்தானே குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறார். பக்திவினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், நான் செய்த பாவங்கள் ஆயிரக்கணக்கான டன்கள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது, அப்படிப்பட்ட கொடும்பாவி என்று தன்னைத்தானே குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறார். தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் எனக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை பக்தி சாஸ்திரங்கள் எழுதுவதற்கு என்று தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்கிறார். இவ்விதமாக நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களும் இந்த மிக சிறப்பான பணிவு என்ற மனப்பான்மையை நமக்கு எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், அதை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் வாழ்ந்து காட்டுகிறார்கள். So these are the right examples. There are some wrong examples also, like how our Indra has disrespected Brihastha Muni when he came to the assembly. So because of his pride, he fall down. So how one should not be, we should also learn from Indra. எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு சிறப்பான உதாரணங்களாக இந்த ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். எப்படி நாம் செயல்படக்கூடாது என்ற தவறான உதாரணமாக இந்திரதேவர் செயல்படுகிறார். பிரகஸ்த முனிவர் தன்னுடைய சபைக்கு வந்த பொழுது இந்திரதேவர் அவரை அவமரியாதை செய்தார். இவ்விதமாக நாம் அவமரியாதை செய்யக்கூடாது, இந்த செயலில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது என்பதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டும் வண்ணம் இந்திரதேவரின் செயல்பாடு இருந்தது. So here, coming to this purport, we are seeing that when Narada Muni was instructed about the very confidential subject matter by the bhakti-vedāntas when they are about to leave after the rainy seasons. So what is that confidential knowledge? இங்கே பார்க்கலாம், இந்த நாரத முனிவருக்கு இந்த பக்தி வேதாந்திகள் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை அந்த 4 மாத மழை காலத்தில் அவர்கள் ஒன்றாக இருந்த பொழுது வழங்கினார்கள். அது என்ன ரகசியமான ஞானம்? So here Prabhupada has mentioned that there are 3 types of knowledge as considered as secret. So guhyam, guhyataram, guhyatamam. So one is confidential, one is more confidential, and another is most confidential. ஞானம் 3 வகையாக கருதப்படுகிறது. ஒன்று ரகசியமானது, இன்னொன்று மிக ரகசியமானது, அடுத்தது மிக மிக ரகசியமானது. So what is that confidential knowledge? To know that one is not this body but a spirit soul
is considered as a confidential knowledge. Many people in this world, they don't know that they are not this body. We have come to ISKCON, we may be knowing it, but just to make them understand that you are not this body, you are a spirit soul, it's a great task. நான் உடலல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது ரகசியமான ஞானமாகும். நாம் இஸ்கான் அமைப்பில் வந்த காரணத்தினால் இதை நாம் எளிதாக புரிந்து கொண்டோம். ஆனால் உலகத்தில் பல மக்களுக்கு தான் உடலல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வைப்பது என்பது ஒரு மிக கடினமான செயல்பாடாகும். So that's why it is considered as confidential. The next more confidential is that the Lord as Paramatma is situated in everyone's heart, accompanying the soul in the journey of this material world, and this is more confidential. He acts as a witness and permitter of the jiva's desires. So this is more confidential. And how you are getting this more confidential? Only by little bit of devotion service only you can understand this concept of Paramatma and realize that Paramatma is there in everyone's heart, and he is the one who is directing and permitting the wanderings of the living entities all over the world. தான் உடல்ல ஆத்மா என்பது ரகசியமான ஞானமாகும். அதைவிட ரகசியமான ஞானம் பகவான் பரமாத்மாவாக அனைவர் மனதிலும் இருந்து கொண்டு அவர்களின் செயல்பாட்டுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார், அவர்தான் அந்த செயல்பாட்டை அனுமதிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது. இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது மிக ரகசியமான ஞானமாகும். இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை ஒருவர் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால், சிறிதளவு பக்தி சேவை செய்தால் மட்டுமே அவரால் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். And what is the most confidential knowledge is that what is one's relationship with the Supreme Lord Sri Krishna. So that is considered as the most confidential knowledge, and here it also includes the object of worship. Krishna is the supreme object of enjoyer of one's activities, everything, and one's duty is to render loving devotion service to the Supreme Personality of Godhead Krishna in one of the 5 relationships. மிக மிக ரகசியமான விஷயம் என்னவென்றால், பகவான் தான் வழிபடத்தக்க நபர், அவர்தான் அனைத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர். உயிர்வாழிகளின் கடமை பகவானுக்கு, பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்வதுதான். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் மிக 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 ரகசியமான ஞானமாகும். Why? Because these are the activities done in the spiritual world, and this type of knowledge was earlier given to Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. So for Brahma, when after the tapasya, he was 1000 years of tapasya, he was revealed the spiritual world. Lord instructed Chatusloki Bhagavatam. After that, he revealed to the spiritual world, and what was revealed to him was recorded by Brahma in the Brahma Samhita. இது ஏன் மிக 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 ரகசியமானது என்றால், இந்த ஞானமானது பிரம்மதேவர், உத்தவர், அர்ஜுனர் இந்த மூவருக்கு மட்டும்தான் இதற்கு முந்தைய காலங்களில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பிரம்மதேவர் பகவானை நோக்கி தியானம் செய்த பிறகு பிரம்ம சமித்தை அவருக்கு இந்த ஞானம் விளக்கப்பட்டது என்று பிரம்ம சமித்தையில் நமக்கு குறிப்புகள் உள்ளன. So you can see what are the jivas doing in the spiritual world, how the Lord is reciprocating, how the jivas are having what type of bodies they have, what are the occupations they have, what are the vimanas or the airplanes they have. So everything is clearly described in the Brahma Samhita. So that type of confidential knowledge that is described to Lord Brahma. Similarly, to Arjuna, when in Bhagavad-gītā, Lord gave this most secretive knowledge, that he gave it in a seed form, that only by doing devotion service to him he can attain the perfection in his life. So that devotion part to Krishna was given as a seed form, as the most confidential knowledge. இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானம் பிரம்மதேவர், அர்ஜுனர் இருவருக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையில் இது விதை வடிவில் வழங்கப்படுகிறது. ஒருவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டால் மட்டுமே அந்த நபரால் பக்குவமான நிலையை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையில் இந்த ஞானம் வழங்கப்பட்டது. பிரம்மதேவருக்கு பிரம்ம சமிதியில் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி ஒரு காட்சியானது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அங்கே இருக்கும் நபர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள், அவர்கள் எது போன்ற தேகங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களின் விமானம் எப்படிப்பட்டது, அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் என்னென்ன செயல்கள் செய்வார்கள், எப்படி இருப்பார்கள் போன்றவற்றை விளக்கும் காட்சியானது பிரம்மதேவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
So similarly, Uddhava also, Lord Krishna instructed Uddhava about this confidential knowledge in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. So that is Krishna describes about both the material energy and the spiritual process, how to attain him. So it is a detailed explanation Krishna is giving to Uddhava. He delineates both material knowledge and as well as the spiritual knowledge there. And that spiritual part which he describes the process is the most confidential knowledge. 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் உத்தவருக்கு கிருஷ்ணர் இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வழங்குகிறார். அங்கே பௌதிகமான ஞானம், ஆன்மீகமான ஞானம் இரண்டையுமே அவர் வழங்குகிறார். குறிப்பாக இந்த ஆன்மீகமான ஞானம் என்பது மிக மிக ரகசியமான ஞானம் என்று கருதப்படுகிறது. So here also, this in Bhagavad-gītā it is told that this comparison of sunshine and the sun globe is mentioned according to one's realization of the soul, super soul and the Supreme Lord. பகவத்கீதையிலும் இந்த ஆத்மா, பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் இதை புரிந்து கொள்ளும் விளக்கத்தில் ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. சூரியன், சூரிய வெப்பம், சூரிய கிரகம் இதோடு ஒரு ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the realization of the soul is compared to the sunshine, and the realization of the Paramatma is compared to the sun globe, and the realization of the Supreme Lord Sri Krishna is compared to the understanding of sun god. ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வது சூரிய ஒளி போன்றது, பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்வது சூரிய கிரகத்தை போன்றது, பகவானை, பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்வது சூரியனை போன்றது என்று அங்கே ஒரு உவமை தரப்பட்டு நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So once you get this most confidential part, rest of the down understandings are already achieved. So here Narada Muni is instructed about the most confidential part directly, so by the bhakti-vedāntas. So that is, in one shot he is gaining that realization by the mercy of the bhakti-vedāntas. இங்கே நாரத முனிவருக்கு பக்தி வேதாந்திகளின் கருணை காரணமாக இந்த மிக ரகசியமான ஞானம் வழங்கப்படுகிறது. ஒருவருக்கு இந்த மிக ரகசியமான ஞானம் கிடைத்துவிட்டால் அதைவிட தாழ்ந்த ஞானங்கள் அனைத்தையும் அவர் அடைந்து விட்டார் என்றே பொருள்படும். இங்கே இந்த சிறப்பான பக்தி வேதாந்திகளின் கருணை காரணமாக அனைத்து வகையான ஞானமும் இந்த நாரத முனிவருக்கு இங்கே வழங்கப்படுகிறது. Usually, generally the jñānis, karmis, yogis, they cannot understand or access this most confidential knowledge without the mercy of the devotees, because it happens only through the association of the devotees that one can access this secret. பொதுவாக ஞானிகள், கர்மிகள், யோகிகளுக்கு இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை அணுகும் வாய்ப்பானது இருக்காது. இவர்கள் இந்த ஒரு நபர் இந்த ஞானத்தை அணுக வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் இந்த நபருக்கு பக்தர்களின் கருணை தேவை. அது இல்லாமல் ஒருவரால் இந்த ஞானத்தை அணுக முடியாது. So that's why this knowledge is considered to be the most secret. So now how we can perfect this most secret life in our most secret achievement in our life is we have to take the guidance of the devotees through this hearing process of the glories of the Lord. In that, during that hearing process, the Lord removes the darkness within the heart of the devotee and gives that transcendental knowledge to him, by which he can realize the Lord as well as himself. இந்த மிக 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 ரகசியமான ஞானத்தை நாம் எப்படி அடைவது? நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானின் மகிமைகளை பற்றி கேட்க வேண்டும். அவ்விதமாக பகவானின் மகிமைகளை பற்றி கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் இருக்கும் களங்கங்கள், இருள் போன்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். அதற்கு பிறகு பகவானை அடையும் எளிமையான வழிமுறையை பகவானை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். So this hearing potency is very effective when one hears from the self-realized souls like bhakti-vedāntas or pure devotees who are carrying Krishna within their heart. So when they speak, they can feel the potency of the Lord. They can feel some transformation happening in the receiver's heart or the hearer's heart. By which they can able to appreciate the hearing process. They are able to feel the presence of the Lord in the hearing process, and they march towards the perfection.
இந்த மிக சிறந்த ஞானத்தை மிக சிறந்த பக்தி வேதாந்திகள் தங்கள் மனதில் எப்பொழுதும் பகவானை கொண்டிருக்கும் பக்தி வேதாந்திகள் திருவாய் மூலமாக கேட்கும் பொழுது பக்தர்களுக்கு அந்த ஞானம் சிறப்பாக வழங்கப்படுகிறது. இதனால் அவர் பக்தர்களின் மனதில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அவர்களால் இந்த ஞானத்தை பாராட்ட முடிகிறது, பகவானை பாராட்ட முடிகிறது, பக்தி மார்க்கத்தையும் பாராட்ட முடிகிறது. And so the practical tip to access that hearing process is that one has to serve such a pure devotee, because only by serving such pure devotees one will have the taste for hearing. So Narada Muni has already done that. In the previously we had seen that he has taken the remnants of the bhakti-vedāntas and still he made a further progress by serving them, and after that the much greater progress was done by hearing from them. And that hearing it was done continuously, and so that he was able to do that hearing internally also after this. தூய பக்தர்களின் மீதத்தை ஏற்பதன் மூலமாகத்தான் ஒருவருக்கு இந்த கேட்பதில் ஆர்வம் ஏற்படும். இங்கே நாரத முனிவர் விஷயத்தில் அந்த பக்தி வேதாந்திகள் அனுமதி பெற்று அவர்களின் பிரசாத மீதத்தை நாரத முனிவர் ஏற்றார். நாரத முனிவர் அதோடு அவர்களுக்கு சேவை புரிந்தார். அவர்களின் உபதேசங்களையும் மிக பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாகத்தான் நாரத முனிவருக்கு இந்த பக்தியானது மிக விரைவில் செயல்பட்டது. So the acharyas have explained that his internal mind has got purified. His internal mind is always chanting the glories of the Lord. So this made him more pure. நாரத முனிவரின் உள் மனது எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருந்தது, எப்பொழுதும் பகவானின் மகிமைகளை ஜபித்துக் கொண்டே இருந்தது. இது நாரத முனிவரை இன்னும் அதிகமாக தூய்மைப்படுத்தியது. He is mentioning that previously he had the influence of sattva, raja and tamas, and by associating with the bhakti-vedāntas his heart was cleansed and his mind, internal mind he became pure, that he was able to feel the absence of this rajas and tamas, and he was able to clearly and very effectively recite that hearing in the internal mind. முன்னதாக நாரத முனிவர் தன்னுடைய மனம் சத்வ ரஜ தமோ குணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த பக்தி வேதாந்திகளிடமிருந்து இந்த உபதேசங்களை கேட்ட பிறகு அவர் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலிருந்து விடுபட்டார். அதன் காரணமாக அவர் கவனமாக அந்த பக்தி வேதாந்திகள் உபதேசங்களை கேட்க முடிந்தது. அவர் இந்த நிலையில் அவரால் பக்தி வேதாந்திகள் கூறிய உபதேசங்களை மனதில் உள்மனதில் தானாகவே மீண்டும் மீண்டும் உச்சரிக்கும் நற்பயனானதை அவர் அடைந்தார். So we can also benefit the same effect in our consciousness by hearing from the pure devotees about the glories of the Lord, and so that our internal mind shall always be drawn towards the glories of the Lord, by especially for this Kali Yuga, that by chanting the Hare Krishna mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. நாமும் அதே பயனை பகவானின் மகிமைகளை பற்றி தூய பக்தர்கள் கூறும் பொழுது கேட்பதன் மூலமாக அடைய முடியும். அவ்விதமாக கேட்டு குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் நாம் முழு மனதோடு கவனத்தோடு ஈடுபடும் பொழுது நாமும் இந்த கலியுகத்தில் வெகு விரைவாக நம்முடைய இலக்கை அடைய முடியும். Hare Krishna, Prabhu. Thank you for giving this opportunity. Shambal Prabhu, please add. Hare Krishna. Wonderful class. Is there any mention that these bhakti-vedāntas, they were Brahmavadis or they were pure devotees of God? Bhakti-vedāntas, by the term, they are all pure devotees of the Lord. It was never mentioned that they were all Brahmavadis or impersonalists. So that by that, there is no specific mention. That means by default they are all pure devotees of the Lord. Because if they are not pure devotees, how can they infect that Narada with the alarming effect, with such an effect that he was able to give that pure devotion? They were able to drive out that sattva and tamas, and they were only chanting the holy names of the Lord or the glories of the Lord continuously. Thank you. Yeah, Hare Krishna.
பக்தி வேதாந்திகள் பிரம்மவாதிகளா, அருவவாதிகளா அல்லது தூய பக்தர்களா? இதை பற்றி எங்கேனும் குறிப்பு தரப்பட்டிருக்கிறதா என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், உண்மையில் பக்தி வேதாந்திகள் தூய பக்தர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் தூய பக்தர்களாக இல்லாவிட்டால் எப்படி அவர்கள் உபதேசம் நாரத முனிவர் மனதில் இத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி நாரத முனிவர் ஒரு தூய பக்தராக மாற்ற முடியும்? இதன் காரணமாக பக்தி வேதாந்திகள் மிக மிக தூய பக்தர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Even this verse is talking about jñānaṁ, uditam. So they are giving the most confident knowledge. That means they are well versed in that. So the most confident knowledge, what it is, that is what Prabhupada explaining in this verse. And Prabhupada explains this in Bhagavad-gītā 9th chapter also, most confident knowledge. So by the verse itself we can understand that they are devotees, pure devotees. இங்கே மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்திலும் இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். எனவே இந்த விளக்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் அனைவரும் தூய பக்தர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஞானம், குஹ்யதமம், இந்த 2 வார்த்தையிலே நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடலாம். ஞானம்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை தான் நம்ம போதிக்கிறோம். குஹ்யதமம் சொல்கிறது நம்ம மகாராஜ் அடிக்கடி சொல்லுவார், மானச மகாராஜ், குஹ்யதர குஹ்யதமா. குஹ்ய அப்படின்றது நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, குஹ்யதர அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, குஹ்யதமா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ இந்த 2 வார்த்தையில் நம்ம ஞானத்தை எப்படி பெற முடியும், அந்த குஹ்யதமம், அந்த விருந்தாவன பாஸ்ட் டைம்ஸில் எப்படி நம்ம என்டர் ஆக முடியுன்றதை நம்ம கவனத்தில் இருக்கணும். ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண. Prabhuji, there are 2 words, jñānaṁ and guhyatamam. You explained in a lecture about guhyatara, guhyatama, guhyatara. So in this way we can understand that how we can understand Lord Krishna's internal pastimes and how we can immerse our mind in Lord Krishna's Vrindavan pastimes and how we can enter. Those things are explained by you clearly. Thanks for the wonderful class. So this verse, if you analyze this verse, say that bhagavatā uditam jñānaṁ, which is guhyatamam, sākṣād. That means Lord, whatever is given to the Brahma, yes, Brahmaji means what kind of knowledge is given in Chaturshloki Bhagavatam. That means is bhakti-vedāntas instructed anvavocan while going to this Narad Muni, this Chaturshloki Bhagavatam actually given to the Narad. That is the meaning of this guhyatamaṁ, and that is explained by the Jiva Goswami also, same thing. That Chaturshloki Bhagavatam is they are given to Narad Muni. இங்கே குஹ்யத்தமம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் விதம் என்னவென்றால், பிரம்மதேவருக்கு சதுர்ஸ்லோகி பாகவத்தின் மூலமாக பகவான் எந்த ஞானத்தை வழங்கினாரோ அதே ஞானத்தை தான் இந்த பக்தி வேதாந்திகள் நாரத முனிவருக்கு வழங்கினார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் இங்கே குஹ்யத்தமம் என்ற வார்த்தையானது குறிக்கிறது. Another thing, in the beginning of your saying that Narad Muni had some qualification period when to the meeting of this Bhakti-vedānta. This qualification are all material. It's not the it's not the that if one has this quality and he can accept this, the knowledge of bhakti. Because bhakti flows when one has a faith, not quality. It's a secondary all. Because Narada Muni had a faith, that's why this Bhakti-vedānta is given a must to him. இரண்டாவது, நாரத முனிவருக்கு சில சிறப்பான தகுதிகள் இருந்தது, அதன் காரணமாக அவர் பக்தியில் விரைவாக முன்னேறினார்கள் என்று கூறினீர்கள். உண்மையில் இந்த பக்தி என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பிரதானமாக அமைகிறது. பக்திக்கு அடிப்படையான தேவை நம்பிக்கை தான். மற்றபடி இந்த தகுதிகள் அனைத்தும் 2ஆம் பட்ச தகுதிகள் தான். நம்பிக்கை இருந்த அல்லது விசுவாசம் இருந்தால் மட்டுமே ஒருவரால் பக்தியில் முன்னேற முடியும். So when one develops faith, the devotees are in the process of bhakti, and by seeing the faith, and other person who has a bhakti, he knowledge of bhakti. It's not that all the qualifications that he sense control, he is always not talkative,
he is not interested with the sport and other things. It's all secondary. But problem is that, what is that? The Narada Muni had this faith on the bhakti and the process. That's why they have given the policy. இங்கே நம்பிக்கை தான் மிக மிக முக்கியமானது. மற்றபடி அந்த நற்குணங்கள் அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சம் தான். முதலில் அந்த பக்தி வேதாந்திகள் வார்த்தையில் நாரத முனிவருக்கு அதிகமான திடமான நம்பிக்கை இருந்தது. அதன் காரணமாகத்தான் அவரால் பக்தியில் விரைவாக முன்னேற முடியுது. எனவே பக்தியில் நம்பிக்கை மிக மிக முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Thank you, Prabhu. Any online, please? Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. No questions from online. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Ganadhat Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare. Jai.